Hi guys! So, we are from team Janji dulu. Janji. We're gonna explain about neuromuscular junction. So now we continue to the structure of neuromuscular junction. First, neuromuscular junction ni adalah junction antara motor neuron and muscle fiber. Fungsinya adalah untuk transmit action potential daripada neuron ke otot supaya boleh berlaku muscle contraction. Okay, next, dekat hujung neuron tu kita ada synaptic terminal. Dalam synaptic terminal ada banyak synaptic vesicle yang contain acetylcholine. Acetylcholine ni adalah neuron transmitter yang akan carry signal ke muscle fiber. Dalam synaptic terminal akan ada banyak mitokondria. Mitokondria ni function untuk produce ATP, which is important untuk synthesis and release of acetylcholine. Antara synaptic terminal dengan muscle fiber akan ada satu gap kecil yang dipanggil synaptic cleft. Dekat sinilah acetylcholine akan diffuse pergi ke muscle fiber. Bahagian muscle fiber yang diterima signal ni akan dipanggil motor end plate, which is bahagian daripada sarcolemma. Bila acetylcholine bind to the receptor, dia akan start depolarization yang kita panggil end plate potential. Motor end plate ni ada banyak lipatan yang dipanggil junctional forks. Lipatan ni fungsinya adalah untuk increase surface area, so lebih banyak acetylcholine receptor boleh ada, jadi transmission lebih efisien. Lastly, dekat motor end plate ada banyak ligand-gated ion channel. Bila acetylcholine bind, channelnya akan open and allow sodium ion influx, which is triggered muscle excitation and akhirnya muscle contraction. Hello guys, tadi kamu sudah tahu tentang structure of neuromuscular junction kan? Okay, so right now I will explain about transmission of impulse at the neuromuscular junction. Firstly, an arrival of an action potential at the axon terminal depolarize the presynaptic membrane and opens the voltage gated Ca2 plus channel. Okay, benda ni saya rasa tak perlu explain banyak sebab mula-mula action potential will arrive at the axon terminal, lepas tu dia akan depolarize the presynaptic membrane, lepas tu dia akan opens the voltage gated Ca2 plus channel. Okay, clear kan? Yang kedua, and then it will triggering an influx of Ca2 plus into the presynaptic membrane and causes some of synaptic vesicle containing acetylcholine to fuse with the presynaptic membrane. Okay, yang ni after voltage gated Ca2 plus channel opens, it will trigger an influx of Ca2 plus into the presynaptic membrane. Then lepas Ca2 plus dia diffuse atau dia influx into the presynaptic membrane, kesan dia akan causes some synaptic vesicle containing acetylcholine. Okay, yang synaptic vesicle ni package kan, dalam package tu ada acetylcholine, which is dia punya neurotransmitter. Neurotransmitter ni dia akan fuse with the presynaptic membrane. Clear kan? The next point, synaptic vesicle release acetylcholine into the synaptic cleft by exocytosis. Jadi proses apabila synaptic vesicle release acetylcholine into synaptic cleft dipanggil exocytosis. Next, acetylcholine diffuse across the synaptic cleft and binds to a specific receptor site on the ligand-gated ion channel on scleroma. Okay, sarcolemma, yes. Sarcolemma ni term baru kan, which is dia dijumpai di neuromuscular junction je. Jadi barang tadi yang dalam package ni, which is synaptic vesicle, acetylcholine ni dia akan diffuse lah. Senang kata dia akan masuk across the synaptic cleft and then dia akan bind to a specific receptor site on the ligand-gated channel called sarcolemma. Yeah. Okay, Deborah tadi cakap acetylcholine sudah diffuse across the synaptic cleft dan sudah bind to the specific receptor site kan. Jadi ini akan menyebabkan triggered opening ligand-gated ion channel untuk terbuka.
Apa yang terjadi seterusnya, ini akan allow Na+ untuk inflow into the muscle fiber. Dan ini akan lead to the depolarization of the muscle fiber dan akan trigger an action potential in the muscle fiber. So, action potential sudah Di-triggered in muscle fiber kan? Jadi action potential ni akan propagated ataupun terspread along the plasma membrane down to T-tubules. Dan action potential ni akan trigger voltage gated CA2+ channel untuk terbuka. Ini akan menyebabkan CA2+ akan release from the sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm. Dan inilah akan menyebabkan transmission of impulse happen.